النشيد الوطني الدولتين. We begin today's event with the national anthems of India and Kuwait, which will be sung by Master Rohit. May I request everyone to rise for the national anthems, please. Thank you. Check. وطن الكويت سلمة المجد وعلى جبينك تعالى الصادي. وطن الكويت وطن الكويت وطن الكويت سلمة المجد يا مهد آبائي الأولى كتبوا سفر الخلود فنادت الشهب الله أكبر إنهم عرب طلعت كواكب جنة الخلد. وطن الكويت سلمة المجد وعلى جبينك طالع الصادي. وطن الكويت وطن الكويت وطن الكويت سلمة المجد. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله في كتابه الحكيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. أما بعد، تحت رعاية وحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب السيد كامل العبد الجليل، وسعادة السفير الهندي سيبي جورج وحرمه، وحضور أعضاء السلك الدبلوماسي ورجالات الصحافة والإعلام وضيوفنا الكرام، نتشرف أن نلتقي معكم في حفل افتتاح معرض الفنانة جويس سيبي بمناسبة 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الهند ودولة الكويت. بداية يتفضل سعادة السفير والأستاذ عبد الرسول سلمان لإشعال الشمعة التقليدية. Good evening, Excellencies, distinguished dignitaries, esteemed guests, ladies and gentlemen. On behalf of Embassy of India in Kuwait, I welcome you all to today's event, Glimpses of Timeless India, an art exhibition by Madam Joice SIBI and India-Kuwait Cultural Festival with the theme Rekindling of the Timeless Journey Towards a Dynamic Partnership. I'm pleased to inform all that the art exhibition and the cultural festival will be open to distinguished guests and all the friends of India in the friendly country of Kuwait for a period of 11 days, starting today till the 30th of this month, every day from 5 p.m. to 9 p.m. Today's event is being organized by the Kuwait Arts Association in cooperation with the Embassy of India in Kuwait as part of the collective vision and the ongoing collaborative efforts from both sides to realize the vision of further strengthening
cultural linkages and civilizational affinities in consonance with our evolving, vibrant, long-standing dynamic partnership. The special context of this event is to celebrate the important milestone of the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and Kuwait. What better way to do this than through a majestic display of art? We have just seen an exquisite collection of paintings capturing the essence of India by the highly talented artist, Ms.JOICE SIBI. We will shortly witness dazzling visual arts in the form of Indian classical dances. Without further ado, may I now request the following dignitaries to come to the dais for the traditional lamp lighting ceremony. His Excellency Mr. Abdul Rasool Salman, President of Kuwait Arts Association. His Excellency Ambassador of India to Kuwait, Shri SIBI George. Madam Joice SIBI, the artist. May I request His Excellency Mr. Abdul Rasool Salman to stay on the dais, and I request His Excellency Ambassador of India to Kuwait, Shri SIBI George, and Madam Joice SIBI to take their respective seats. Thank you so much. والآن كلمة الأستاذ عبد الرسول سلمان إبراهيم، رئيس اتحاد التشكيليين العرب ورئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية. شكرا. Thank you. أبدع الفنان الهندي منذ القدم في الفنون الرسم والزخرفة والنحت على الجدران، وإلى الآن لا يزال هذا الإبداع يتواصل مع الفن التشكيلي المعاصر وكإطلالة على هذه الفنون وفي أجواء مجسدة لروح الهند، مما يعمل على توطيد وتعزيز التبادل الفكري والإبداعي. ويعتبر الفن وسيلة للحوار الحسي بين المجتمعات منذ القدم وحتى اليوم. ولوحات الفنان التشكيلية الهندية جوسي سيبي كما شاهدنا قبل قليل في قاعة الكبرى للدكتورة سعاد الصباح تتميز بالخطوط والأشكال والألوان الساخنة التي تخاطب العين كما لا تخلو من الإحساس الروحاني، وهو ما تعكسه اللوحات البالغ عددها 37 لوحة تجسد لمحات من التراث الهندي وتعطي أبعاداً جديدة لشخصيتها الذاتية من حيث استخدامها أساليب متعددة في رؤى تشكيلية متنوعة مستلهمة من القيم الجمالية للفن الهندي، تميزت بالرقة والنعومة في خطوطها وألوانها ضمن تقاليدها الفنية، وتعبر عن شخصيتها الفنية وحالتها الشعورية. ولهذا نبارك للفنانة جوسي سيبي على
معرضها الفني الأنيق، وشكرا للجميع. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to Dr. Suad Al-Sabah Hall at the Kuwait Artists Association Shell Hall, an exhibition of fine art of the artist Joyce SIBI, which reflects the culture and progress of Indian and modern vision of Indian artists. Since past time, Indian artists have created in many fields of art, such as painting. That creativity continue with modern art as a view of this art and the spirit of Indian, the painting of the artist Joyce SIBI are themed by lines and details which are very interesting. The artist shared her 37 paintings about Indian and tradition. We would like to congratulate the artist Joyce SIBI on her amazing art. والآن تتفضل الأستاذة ضياء البحر، مدير إدارة الفنون التشكيلية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. May I now invite Her Excellency Ms. Dia Al-Bahar, Director of Formative Arts at NCCAL, who will deliver remarks on behalf of our Chief Guest, His Excellency Mr. Kamil Abdul Jalil, the Secretary General of the NCCAL. Please, thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذه الدعوة والحفاوة الكريمة اللي تلقيناها، كما أشكر سعادة السفير جمهورية الهند الشقيقة وعقيلته جوسي، وأيضا نشكر جمعية الفنون التشكيلية وأعضائها الموقرين ورئيس الجمعية الأستاذ عبد الرسول سلمان في التعاون المشترك في إقامة هذا المعرض الرائع التي احتوى على لوحات فنية تعبيرية تأصلت في إظهار صورة جمالية للتراث الهندي العريق. تزامن هذا المعرض في هذه السنة مع احتفال دولة الكويت في 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية العريقة مع جمهورية الهند الشقيقة. تلك العلاقات القديمة كانت منذ أواصل مرحلة القوس والآباء والأجداد إلى الآن على جميع الأصعدة، على المستوى الثقافي والفني والسياسي. بكل امتنان نحن نفخر بهذه العلاقات ونتمنى لهم مزيد من التقدم والاستقرار، وإن شاء الله دوما نكون متألقين. وشكرا لكم، وأتمنى إن شاء الله يكون إن شاء الله مزيدا من التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، وشكرا لكم. والآن يتفضل سعادة السفير الهندي السيد سيبي جورج لإلقاء كلمته. I now invite His Excellency Ambassador of India to Kuwait, Shri SIBI George, to come to the podium and deliver the inaugural address, please. His Excellency Mr. Kamal Abdul Jalil, Secretary General of National Council of Culture, Arts and Letters, State of Kuwait. His Excellency Mr. Abdul Rasul Salman, President, Kuwait Arts Association, the organizer of the art exhibition today, our artist of the day, Madam Joyce SIBI, Excellencies, distinguished dignitaries, esteemed guests, ladies and gentlemen. A very good evening to all of you. Welcome to the Glimpses of Timeless India and India-Kuwait Cultural Festival.
At the outset, I would like to thank His Highness Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, Amir of the State of Kuwait, and His Highness Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait, for hosting the large Indian community in Kuwait and for looking after our community, including during this difficult COVID-19 pandemic. It is my honor to attend this inauguration of two important cultural initiatives, an art exhibition on the essence of timeless India and a cultural festival bringing alive the cultural heritage of the majestic land that India is and connecting cultures and peoples of our two friendly countries. Both of these initiatives are aimed at further broadening the rich canvas of cultural engagement and further strengthening our already close civilizational affinities and linkages. I am delighted to see many of the friends of India in Kuwait and excellencies, my colleagues from the diplomatic corps in Kuwait, who have come here to join us in these celebrations. This inauguration is indeed an occasion of grand gathering of dear friends and colleagues. I would like to, on behalf of the embassy and our host of the event, Kuwait Arts Association, extend a warm welcome to all the distinguished guests. Dear friends, we have seen really challenging times during the past year and a half. It has extracted every ounce of our energies and strong will to stay afloat, survive, and we are on the way to win this battle comprehensively. Every section of societies across the world has faced these difficult times in one form or other. The form and magnitude of the challenge was the only variable. Like in India, here in Kuwait too, all of us has faced this challenge remarkably well. Our two countries have fought this battle together and have helped each other like how traditional friends normally do. With the near universal coverage of COVID-19 vaccine and a steady decline in new infections, we may be nearing the end of this difficult phase for humanity as a whole. While we still need to be guarded, it is important for us also to rebound, re-engage, and revitalize our activities. It is in this context that this 11-day art exhibition and a cultural program has been conceptualized. It is perhaps the time to reboot or rekindle our timeless journey to reach our shared destiny and realize the true potential of this long-standing dynamic partnership. Dear friends, India has a vibrant artistic legacy. The work of art you witness today is the result of this rich legacy, which has been shaped and refined over several centuries of cultural influences. There is a rich diversity of art in India with vivid, distinct, and enchanting styles that represent many different civilizational periods and many different regions and the kingdoms that dominated these regions during the course of India's long, ancient, yet continuous history. Each style of painting that emerged in India represented traditions, customs, and beliefs passed down over several generations. From the early paintings that existed on walls and as murals, to more modern materials such as paper, canvas, cloth, and other mediums, Indian paintings embody the treasures of Indian civilizations of thousands of years. Be it the evocative portrayal of culture and tradition in the Madhubani style, or the highly detailed and intricate depictions of the miniature artists, or the vibrant imagery of the scroll painting from Patachitra, Indian paintings stand out for elegance and magnificence. Glimpses of Timeless India, which is the title of the art exhibition today, is a story of India, its splendor, its magnificence, its pristine beauty, its serene landscapes, its values, its traditions, its principles, its people, their lives, their emotions, their triumphs, and many more. It is a visually rich narrative carved on canvas by the artist with every stroke of the brush,
bringing alive the story of the world's most ancient continuous civilization. A lot of hard work has gone in making of not only the paintings but also curating this exhibition. In this regard, I would like to extend my sincere gratitude to His Excellency Mr. Abdul Rasool Salman, President of Kuwait Arts Association, and all its members for their untiring efforts in organizing this splendid event, which is a true reflection of India-Kuwait friendship in action. Dear friends, tonight we are also going to enjoy an extravaganza performed by our highly talented cultural artists. The performance, I believe, will not only be magnificent but also moving and touching. I also believe the exhibition and the performance will prove to be a remarkable culture event between India and Kuwait. For the benefit of our friends in Kuwait and also keeping in mind COVID-19 related safety precautions, we have spread out the cultural festival over the entire duration of the art exhibition, that is for 11 days. We will be organizing tailored, curated, and different cultural performance over this 11-day period, showcasing various facets of India's diverse cultural exchange. To place it in context, today's event is a celebration of the vibrant and dynamic partnership between our two friendly countries, India and Kuwait. Our ties are time-tested. They have been built over strong foundation by our peoples over centuries, based on mutual trust and respect. Over time, nurtured by vibrant people-to-people connect and civilizational affinities, the partnership has blossomed into a forward-looking, dynamic partnership. I am confident that this relationship will continue to prosper and evolve into a new age, new India, new Kuwait partnership, connecting the visions of the leadership of our two friendly countries for mutual development and progress of the peoples of our two countries. In this rich history of partnership, this year, 2021, bears a remarkable significance. This year we celebrate a unique confluence of important milestones. This year marks the 60th anniversary of establishment of diplomatic relations. This is an important milestone in our shared journey towards a shared history of sustainable progress, development, and prosperity of the peoples of our two countries. And this year, we in India celebrate the 75th independence anniversary of India. Both these milestones are significant, and we at the Embassy have made it a top priority to celebrate these events with our close partners from Kuwait and our Indian nationals and friends of India in Kuwait in a befitting manner. Many events have already been organized, the Embassy under broad themes, and we will continue to do so in the days, weeks, and months ahead. This art exhibition and the cultural festival are a part of this overall endeavor when friends from both sides join hands to tell a common tale, so resonating with all sections of our societies. I would like to thank all the Indian community associations, community members, and all the Indian artists who have joined hands with us today in this effort to showcase Indian culture and heritage at the cultural festival. Dear friends, to conclude, I would like to extend my best wishes to Madam Joice SIBI, the artist of the day, Kuwait Art Association, and all other artists and individuals concerned with the art exhibition and the cultural festival for its success. My special thanks to His Excellency Mr. Kamal Abdul Jalil, Secretary General, National Council of Culture, Arts and Letters, State of Kuwait, who is in the forefront of taking our cultural relationship to a new higher level of partnership. Thank you, Excellency. I thank Excellency Mr. Ahmad Abdul Rasool Salman, President, Kuwait Arts Association, and his entire team for their personal attention they showed in making this event a reality. I would also like to personally invite all friends of India in Kuwait and our Indian nationals in Kuwait to visit the art exhibition and the cultural festival and get a glimpse of the wonder that timeless India is. Thank you and good evening.
والآن يتم تبادل الهدايا التذكارية بين السفير الهندي سيبي جورج والأستاذ عبد الرسول سلمان. تفضل. Before we move on to the next address, we will now have an exchange of mementos, tokens of appreciation and gratitude. For this, can I invite His Excellency? Before I invite His Excellency, Mr. Abdul Rasul Salman, we will have an exchange of, we will have His Excellency Ambassador of India to Kuwait, Shri SIBI George, presenting a memento to His Excellency Mr. Kamil Abdul Jalil, Secretary General of National Council for Culture, Arts and Letters. I now invite His Excellency Mr. Abdul Rasul Salman, President of Kuwait Arts Association, and His Excellency Ambassador of India to Kuwait, Shri SIBI George, to come to the dais for the formal exchange of mementos, please. Thank you. جويس. خلاص. والآن كلمة الفنانة جويس سيبي. I now have the honor to introduce to you all the artist whose paintings are being exhibited today, Madam Joice SIBI. Madam SIBI is a perennial wanderer who has traveled across the length and breadth of majestic India, a source of her artistic inspiration. As the spouse of a diplomat and now the ambassador, she has lived in several countries and civilizations. She has been part of many art groups and institutes, from Montgomery College in Maryland to Meher Art Institute in Tehran. Her travels, experiences, formal training, all have together shaped her art. Her dream projects include series on Mother, Journey, Serenity, The Epic, Nostalgia, Diversity, Seasons, and the list goes on. Without further ado, may I request Madam Joice SIBI to address the gathering and deliver her remarks on the occasion, please. Thank you.
Honorable Ambassador, our Chief Guest Secretary General of ICCAL, His Excellency Kamal Abdul Jalil, President of Kuwait Art Association, Mr. Abdul Rasul Salman, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. I thank our Chief Guest, Secretary General of ICCL, His Excellency Kamal Abdul Jalil, for joining us today. I thank President of Kuwait Art Association, Mr. Abdul Rasul Salman, and his vibrant team at the association for hosting this exhibition today. I thank all the esteemed guests, excellencies, for joining us today. I also thank the many artists who will be performing here today and during the next 10 days as part of our Festival of India. My greetings on the important occasion of 75th anniversary of India's independence and 60th anniversary of establishment of diplomatic relations. I'm so happy to join in this celebration through my exhibition. I feel at home at this art association premises, which I had the opportunity to visit several times. I met so many talented artists here who welcomed me with open hands. I thank them from the bottom of my heart. For almost a decade and a half, I have been playing with colors. As a diplomatic spouse, I was lucky to have traveled all across the world. Everywhere that I went, I was always an artist, getting new ideas and styles. When I was abroad, I always felt nostalgic about my homeland, India, and my state of Kerala. The evergreen beauty of Kerala and the rich and varied cultural diversity of India remain the most dominant inspiration for me and many artists. This glimpses of timeless India is a humble attempt to capture on canvas the diversity of India and its beautiful, serene landscapes. In this important anniversary year, if these collections can inspire our Kuwaiti friends and guests from other countries to visit India and to learn more about India. I would like to mention about two of my paintings. One is the national tricolor of India. I sat several hours under the flagpole in front of the Embassy of India building at the DuPont Circle in Washington, D.C. to get an ideal glance of the flag. I'm happy that I got a good angle, which I later put on the canvas. And the second one is my nostalgia. That is how I named it, a little serene island in the backwaters of Kerala. As a child, I spent entire life in my boarding schools. I used to visit my home twice a year. Each time when I go back to my boarding school from my home, the last scene that my eyes caught was the little island, which still remains as the symbol of my missing home. And it continues to be a symbol of my nostalgia for my home in Kerala. As a parent loves all her children equally, I love each of my paintings equally. I thank you all for joining us here today. I once again thank all those who contributed in setting up my exhibition at this prestigious Art Association of Kuwait. Thank you very much. With this, we come to the end of the official proceedings related to the art exhibition. We now move on to the first program of our 11-day-long India-Kuwait Cultural Festival. Today's program has 4 curated cultural performances, wherein we would be presenting before you different classical dance performances from different states of India. Our first performance of this evening is the dance form of Kuchipudi, which is a preeminent Indian classical dance form counted among the leading classical dance forms of India. It is a dance drama performance art that originated in Andhra Pradesh in India. To execute this performance, we will have on stage now
the students of Anjali School of Dance, founded by Mrs. Sindhu Madhuraj, for whom dancing with tradition is not only her expertise but her passion as well. Can we have the artists on stage, please? Ms. Aditi, Ms. Adhya, and Ms. Ovia. Thank you. Shri Ganesha Charanam, Shri Ganesha Charanam, Shri Ganesha Charanam, Shri Shri Ganesha Charanam, 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 Gajanana Deva Munivar Padiyum Dayakara. Shri Ganesha Charanam, Gajanana Deva Munivar Padiyum Dayakara. Shri Ganesha Charanam, Gajanana Deva Munivar Padiyum Dayagara. Shri Ganesha Charanam, Gajanana Deva Munivar Padiyum Dayagara. Shri Ganesha Charanam, Gajanana Deva Munivar Padiyum Dayagara. Shri Ganesha Charanam, 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 Charanam. நாகாபரணனே நான் வரை போற்றும் நாகாபரணனே நான் வரை போற்றும் நாமனே பிரணவரூபனே நாகாபரணனே நான் வரை போற்றும் 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 நாமனே பிரணவரூபனே நாகாபரணனே நான் வரை போற்றும் நாமனே பிரணவரூபனே ஜய ஸ்ரீ கணேச சரணம் கஜானன தேவர் மூலிவர் பணியும் தயாகர ஸ்ரீ கணேச சரணம் சரணம் சரணம்
ராமதாச வரதனே மோதக பிரியனே கௌரி சுதனே பாதம் நம்பும் ராமதாச வரதனே மோதக பிரியனே கௌரி சுதனே பாதம் நம்பும் ராமதாச வரதனே மோதக பிரியனே கௌரி சுதனே பாதம் நம்பும் ராமதாச வரதனே மோதக பிரியனே கௌரி சுதனே ஆதிதேவர் உனது இன்னருள் இல்லையே ஆதிதேவர் உனது இன்னருளில்லையே வேதமும் மாறும் செய்தொழில் உண்டோ ஆதிதேவர் உனது இன்னருளில்லையே வேதமும் மாறும் செய்தொழில் உண்டோ ஆதிதேவர் உனது இன்னருளில்லையே வேதமும் மாறும் செய்தொழில் உண்டோ ஸ்ரீ கணேச சரணம் கஜானன தேவர் முனிவர் பணியும் தயாகரக ஸ்ரீ கணேச சரணம் கஜானன தேவர் முனிவர் பணியும் தயாகரக ஸ்ரீ கணேச சரணம் ஸ்ரீ கணேச சரணம் ஸ்ரீ கணேச சரணம் Ladies and gentlemen, we have just witnessed a marvelous execution of skills and talents by the performing artists. Let us have another big round of applause for all of them, please. Thank you so much. Our second performance of this evening is another classical dance form. This time it is the Bharatanatyam, which is presumably the oldest classical dance heritage of India. Originated from the state of Tamil Nadu, this dance form has not only inspired other dance forms but also continues to inspire several art forms, including paintings and sculptures. To execute this performance, we have on stage, once again, students of the Anjali School of Dance with choreography by Mrs. Sindhu Madhuraj. The performing artists are Ms. Sandhwana, Ms. Gauri, Ms. Thanushri, Ms. Nayan, Ms. Bhavyashri, Ms. Nalita, Ms. Neha, Ms. Anjali. महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम् ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम् ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानववन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मि पालय माम् जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मि जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमल
प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मी पालय माम् धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनादसुपूर्णमये धुम धुम धुं धुम धुं धुम धुं धुम शङ्खनिनादसुवाद्यनुते वेदपुराणेतिहास सुपूजित वैदिकमार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधनलक्ष्मी पालय माम् जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधनलक्ष्मी पालय माम् या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः Another flawless execution and another marvelous display of the beauty of Indian culture and the rich heritage of arts, music, and dance. Our third performance of this evening is the classical dance form of Kathak, which originated from the concept of Kirtan and dated as old as the Vedas themselves. There are two components to this performance, Chaturang and Sufi Kathak. Chaturang has four elements of performing art, Sargam, Tal, Bol, and Kavit. Sufi Kathak, on the other hand, melts the philosophical depth of Sufi poetry with the narrative beauty and graces of classical Indian dance, evolving a unique dance form that uses classical dance to narrate and interpret Sufi poetry. We have the students of Gungru Kathak Academy who have been online choreographed by Mrs. Archana Sinha for this performance. Can we have the music?
आई बदरी कारी, घन घोर मेहा भर भर आई। सनन सनन बहत पवन अत जोर, दामिनी दमकर करे शोर। जैसो तरसे चातक बूंद पिवन को, मोरा मन तरसे सजन मिलन को। सखी अब आई ऋतु सावन की, आस लगी सजन आवन की, आस लगी सजन आवन की। ऋतु आए सावन के, ऋतु आए सावन के, ऋतु आए सावन के, ऋतु आए सावन के। बदरी कार छाए, बदरी कार छाए, चहुँ ओर घटा गोर, चहुँ ओर घटा गोर। आस पिया आवन के, ऋतु आए सावन के, ऋतु आए सावन के। आए सावन के, ऋतु आए सावन के। पवन के झलका जोर, पवन के झलका जोर। दीप दीप तन तन दिरना, दीप दीप तन तन दिरना, दिरना दिरना दिरना, दिरना दिरना दिरना। तनन तोम तनन तोम, तनन तोम तनन तोम। तारे दानी तनारे दानी, तारे दानी तनारे दानी। धिम धिम तनन धिम धिम तनन धिम धिम तन, धिम धिम तनन धिम धिम तनन धिम धिम तनन, धिम धिम तनन धिम धिम तनन धिम धिम तन। दामनी दाम के अब विभोर, दामनी दाम के अब विभोर। नाचन लागे बन में मोर, नाचन लागे बन में मोर। नाचन लागे बन में मोर, नाचन लागे मन में मोर। रे सानी प रे म रे म पनि पनि सा रे नि सा रे सानी, रे म रे म पनि पनि सा रे नि सा रे सानी प, रे सानी प रे म रे म पनि पनि सा रे नि सा पा म नि प म रे म रे प म रे सा पा म नि प म रे म रे प म रे सा नि सा रे म रे प प नि रे नि रे सा नि सा रे म रे प प नि रे नि रे सा म रे सा रे सा नि प म रे सा सा रे प सा रे प सा रे म रे सा रे सा नि प म रे सा सा रे प सा रे प सा रे म रे सा रे सा नि प म रे सा सा रे प सा रे प सा रे प। नाचन लागे बन में मोर, नाचन लागे बन में मोर। आस सजन आवन की, आस सजन आवन की। ऋतु आए सावन के, ऋतु
रंग नसीब दा खेले दुख सुख आंख मिचोली हो तेरे सुख दुख आंख मिचोली जिमे तू जाने तू मेरे सारे जहां में तू ओ सावत सुहा रंग सबके नसीब दा खेले दुख सुख आंख में चोरी मेरा मुर्शिद खेले होरी मेरा मुर्शिद खेले होरी यारा रंग है उसका न्यारा मेरा मुर्शिद खेले होरी प्याला छिड़के अपने करम का प्याला छिड़के अपने करम का रंग दे सब संसार मेरा मुर्शिद खेले होरी मेरा मुर्शिद खेले होरी प्याला छिड़के अपने करम का प्याला छिड़के अपने करम का रंग दे सब संसार हो इश्क दा रंग है नारा तेरे इश्क दा रंग है नारा तेरे इश्क दा रंग है नारा तेरे इश्क दा रंग है नारा जीने तू जाने तू मेरे सारे जहां में तू जीने तू जाने तू मेरे सारे जहां में Yet another fabulous performance from the extremely talented group of artists that we have here in Kuwait. Our final cultural performance of this evening is a thematic dance titled the Dashavataram, or the 10 Forms, which will be presented by students of the Shrishti School of Classical Dance run by Mrs. Vinita Pratish. It is a visual portrayal of a tale from Indian mythology which mirrors in resemblance to the concept of evolution of life. Without further ado, we welcome you to the Dashavatar. பார்க்கடல் அலை மேலே பாம்பனையின் மேலே பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா பார்க்கடல் அலை மேலே பாம்பனையின் மேலே பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா உந்தன் பதமலர் நிழல் தேடி பரவசமோடு பாடி கதி பெறவே ஞானம் நீதா தேவா பார்க்கடல் அலை மேலே பாம்பனையின் மேலே பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா உந்தன் பதமலர் நிழல் தேடி பரவசமோடு பாடி கதி பெறவே ஞானம் நீதா தேவா பார்க்கடல் அலை மேலே பாம்பனையின் மேலே பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா ஓம் நமோ நாராயணாய
காதகனான ஒரு சோமுகன் கை கொண்டு கடலிடையே ஒளித்த மறைநாளும் காதகனான ஒரு சோமுகன் கை கொண்டு கடலிடையே ஒளித்த மறைநாளும் பின்னும் மேதினி மேல் மீள பாதகம் தான் மாள மீனவதாரம் கொண்ட திருமாலே மீனவதாரம் கொண்ட திருமாலே மீனவதாரம் கொண்ட திருமாலே ஓம் நமோ நாராயணாய வானவரும் தானவரும் ஆழியமுதம் கடைந்த மந்தரகிரி தன்னை தாங்கிடவே ஒரு உன்னுடைய ஓடு கொண்ட கூர்மாவதாரனென கோலமுற்றாய் புகழும் ஓங்கிடவே வானவரும் தானவரும் ஆழியமுதம் கடைந்த மந்தரகிரி தன்னை தாங்கிடவே ஒரு உன்னுடைய ஓடு கொண்ட கூர்மாவதாரனென கோலமுற்றாய் புகழும் ஓங்கிடவே வானவரும் தானவரும் ஆழியமுதம் கடைந்த மந்தரகிரி தன்னை தாங்கிடவே ஒரு உன்னுடைய ஓடு கொண்ட கூர்மாவதாரனென கோலமுற்றாய் புகழும் ஓங்கிடவே வானவரும் தானவரும் ஆழியமுதம் கடைந்த மந்தரகிரி தன்னை தாங்கிடவே ஒரு உன்னுடைய ஓடு கொண்ட கூர்மாவதாரனென கோலமுற்றாய் புகழும் ஓங்கிடவே ஓம் நமோ நாராயணாய இனம் இரண்யாக்ஷனெனும் படுபாவி இனம் இரண்யாக்ஷனெனும் படுபாவி பாயாய் எழு கடலுள் மறைத்த பூதேவி அவள் தினரக்ஷகா சகல ஜீவரக்ஷகா தினரக்ஷகா சகல ஜீவரக்ஷகா எனவே மாநிலத்தை தூக்கிய வராக வடிவானவனே மாநிலத்தை தூக்கிய வராக வடிவானவனே ஓம் நமோ நாராயணாய எங்கிருக்கிறான் எங்கிருக்கிறான் அவன் எங்கிருக்கிறான் ஹரி எங்கிருக்கிறான் சொல்லடா எங்கிருக்கிறான் என்ற இரண்யன் சொல்லை இடைமறித்தே அவன் பிள்ளை ஹரி எங்கும் இருப்பான் தூணில் இங்கும் இருப்பான் எங்கும் இருப்பான் தூணில் இங்கும் இருப்பான் என இயம்பியதால் நேர்ந்த தொல்லை நீங்கவும் பொங்கு சினவம்பனது பூதவுடலும் தசை
குடலும் உதிரம் சிந்தவே நகம் கொண்டு கீரும் நரசிங்கமான அவதாரனே சங்க சக்கரதாரனே உபகாரனே ஆதாரனே ஓம் நமோ மூவடி மண் கேட்டு வந்து மண்ணளந்து விண்ணளந்து மாவலி சிரம் அளந்த வாமனனே மண்ணளந்து விண்ணளந்து மாவலி சிரமளந்த வாமனனே சிரமளந்த தந்தை ஆவியை பறித்ததனால் சூரிய குலவைரியன ஆவியை பறித்ததனால் சூரிய குலவைரியன அமைந்த பரசுராமன் ஆனவனே அமைந்த பரசுராமன் ஆனவனே ஓம் நமோ தேவர்களை சிறை மீட்ட ராவணாதி உயிர் மாய்த்த தேவர்களை சிறை மீட்ட ராவணாதி உயிர் மாய்த்த தசரத ஸ்ரீராம அவதாரனே தசரத ஸ்ரீராம அவதாரனே ஓம் நமோ உலகிலே உழவோர் புகழும் கலப்பை தன்னை உலகிலே உழவோர் புகழும் கலப்பை தன்னை புயம் தனில் தாங்கி நின்ற பலராமனே புயம் தனில் தாங்கி நின்ற பலராமனே ஓம் நமோ ஆவணி ரோகிணியில் அஷ்டமியிலே அர்த்தஜாம நேரத்திலே அவதரித்தோமே ஆவணி ரோகிணியில் அஷ்டமியிலே அர்த்தஜாம நேரத்திலே அவதரித்தோமே ஆயர்பாடி மேவிய யசோதை நந்தலாலா 10,000 கோபியர் பரமானந்தலோலா ஆயர்பாடி மேவிய யசோதை நந்தலாலா 10,000 கோபியர் பரமானந்தலோலா பூபாரம் தீர்க்க பாரத போர் முடித்த சீலா 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 கோபால கிருஷ்ணனான ஆதிமூல பரிபாலாவணி ரோகிணியில்
അഷ്ടമിയിലെ അർദ്ധജാമ നേരത്തിലെ അവതരിത്തോളൂ. ഓം നമോ നാരായണായ. പഞ്ചപാദകം വാതുടൻ കൊടിയ വഞ്ചകം മിത്രഭേദകം. പഞ്ചപാദകം വാതുടൻ കൊടിയ വഞ്ചകം മിത്രഭേദകം. സയഹഞ്ചിടാതവർ ആടുനാടക മേടയാകിയ കടയുഗം അഴിക്കവേ ധർമ്മം തഴക്കവേ. അഴിക്കവേ ധർമ്മം തഴക്കവേ. அன்பு கொண்ட கலியவதாரன் சிங்காரன் தசாவதாரன் நீயே. பார்க்கடல் அலை மேலே பாம்பனையின் மேலே பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா. உந்தன் பதமலர் நிழல் தேடி பரவசமோடு பாடி கதி பெறவே ஞானம் நீதா தேவா. பார்க்கடல் அலை மேலே பாம்பனையின் மேலே பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா. பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா. பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. A spellbinding performance, truly worthy of a grand finale. Thank you to all the performing artists. Thank you, everyone. With this, we come to the end of today's event. On behalf of Embassy of India and our co-host, Kuwait Arts Association, I extend a formal vote of thanks to our chief guests, our guests of honor, respected members of the Indian diaspora and friends of India in Kuwait, esteemed members of the media community in Kuwait, and all the distinguished guests and viewers who are also watching us live on Embassy's social media platforms for attending this event and making it a success. The Embassy hopes that this event will act as a catalyst and spur further collaboration and cooperation in the cultural domain, including through exchange visits by artists from both the countries. We will endeavor to organize more events in the future to maintain this momentum and to give further impetus to our dynamic partnership. Thank you all once again. Be safe and be healthy. Have a nice evening. I now welcome you all for dinner. The buffet